gukorwo mundu ura supportaga ri undu wa mbere kwina andu very competent mara supportaga Kenya Kwanza ndika wina doubt na mundu ugwitwo Wetangula ri speaker ndika wina doubt acha ndiri ndika wina doubt na mundu ugwitwo senator na niwe speaker witu Kigi ndika wina doubt acha gauga tiriri ona haya turarehe ri ndiwe kana wina doubt mecirini maku mundu ugwitwo Mariru agikwari PS acha ini PS wa bũrũri ũyũ twaritie nayo na oro muthuri ucio ugwitwo Mariru ndika wina doubt na andu itikwenda kumagweta ndigatuke kwina aria ndiragithura tondu andu othe a Kenya no ndirero ni urathura ati unjirire ati de behave wega muno kibindi giki tondu no nyone wira kana njage tondu nawe ni tukui ndui reke ngwire waihura ndungikunga weru na shuka mweru ni turakuona muno nginya mahwaini ndi no turaguthikagira no thina uria wekikire ni atiriri waihura andu itu ni aruti wira muno ni ndakuiguaga hwaini ukimahe horo no waingiri ni undu wa gutinda wira-ini aitu aingi ni arithia kuria gwitu Laikipia angi marimaga nyanya wathita kuria kia mariga uthie thome uthie kuria matanya kuria thome andu aingi ni kuria marimaga koguo mathaa maria we woka makomire tene na wenda kuja thaa ici ni kurithia marari na ke kama gukira kiroko te kumahende turi ikwire kumaiguithio uria gutaroka wega na andu ni mathaa macio ri andu ni gukama marakama mathaa makiroko agicoka mukicoka kwibanga wega ri andu ni mathire wira tondu andu itu ni rutiri wira koguo ndeto iria ithu twamaheaga ndeto iria maramenya na maranyita wega tondu kiria kina bata muno na andu itu ri ni mundu arute wira mbeca muhuko na uhoro wa irio nda haria unengire nguga atiriri thirikari ibataire mbeca irumirire functions ngugaga tari wathita ministry ya health ri mbeca nyingi muno ri iratigwo kundu gwitwo national government handu haiko igithi matura-ini tondu matura-ini ri ni ku ndawa irendwo ni ku thibitari irendo ithondekwo ni ku mandagitari mararihirwo kuria matura-ini no mbeca nyingi watiga thiini wa national government ugakora ungika mathabu ma mbeca iriko ititwo national government ri ni ta 70% ugatwaro 30% matura-ini ngori atiriri kai policy ici ciatigwo national government ri irendwo mbeca nyingi atia na ngacokeria president ngatho muno haha araugire no nginya gwethwo bilioni magana matatu ciitho ministry-ini na mbeca imebatire kuikioywo ri ni ta ici ci thiini wa ministry ya health tondu policy ugakora ati policy ni irahuthira mbia nyingi muno na functions iria ingiko ikihuthira mbeca muno ri ni function iria ironekane urauga taruta konta ogima wa mwiri ri tigaruta Kenyatta National Hospital yes Moi Rifaro na spinal injury na Mathare Mental Hospital ni ikoragwo iri ithano icio rocio cia national government no ngirora ici ira ikuruka nigacunjä ta 30% yet it is devolved igirigaca taru aikorwo devolve yaliwo ni devolved ri gutika more than 60% atitikagwo national government ona ngika mathabu mana ihenya ri argument no ikoragwo andikia watho kuga ati 15% ithie matura-ini ri gutigwo kiria ri gutigwo basically kuga 85% itigwo national government ri quickly ona mathabu mana ihenya ugi atiriri hari county 47 ri ucigere 15% ri how do honaga senator na thina munene muno makiria kugaria kugaya mbeca ici ukona atiriri mbeca ici iragaywo na mbeca ici tigwo national government ri na nikio president Uhuru Kenyatta ndira kumucokeria ngatho ndarire marigu twamutindika muno akiongerera 50 billion iria cio totire kugaya mbeca citu koguo ngenda kuga atiriri ni tuguthira mbere na kurumira ona mbeca ici iratigwo national government ri ithui twita senators ni tugutindika national government yongere mbeca iroka gwitu matura-ini mwandaga na mwiro ni murarema muraremera thirikari ndungirunera thirikari undu wa mbere president ni raugire atiriri ati opposition no nginya ikare imwe na opposition nigetha makorwo magika kindu gitagwo oversight na ni wira wakwa wa mbere ri ndita senator ri na ni njui nikio tukire muthenya wa muthi gutariria ri ungithi article 96 ya katiba ya Kenya ri wira wakwa wa mbere ni oversight wa kenya ni presentation na guthondeka mawatho koguo ri oversight ni kuga atiriri angikorwo nie ni ndirarora ri ithi to nginya ndathi ndarora ndona maundu matirekika wega no nginya negene njuge gitumi kia bara ya kuma handu hagwitwo Wangwaci guka thubiri town ri
gukorwo ndirathondekwo nda njira ĩrĩa yagĩrĩire rĩ nĩ ndona governor nĩ ageretie nĩ ndaria na MCA saitũ ta mũndũ gwĩtwo Benways wa kũu njira atĩrĩrĩ ithuĩ budget nĩtũrekĩrire mũno ĩ no mbeca itiraigana koguo nĩ wĩra wakwa njũke njĩre thirikari nene andũ aitũ nĩ mageretie kũruta wĩra no mbeca iria mumanete rĩ nĩ nini mbeca iria mumanete rĩ mũtiramanengera on time kwĩna ũtiganu wa kũrema na kũruta wĩra waku ndũngĩkira atĩ nĩgetha ũtuĩke mwega kũngĩtuĩka tarĩ ũguo twarie nawe andũ aitũ Laikipia mangĩhũrwo rĩ no nginya negene njĩre mũndũ ũgwĩtwo mũkĩrĩa unda inyuothe ũguo tiguo gũthiaga ona rĩrĩa ndĩranegena ndakĩrĩ Jubilee ndagĩthurĩtwo na Jubilee na Uhuru athurĩtwo na Jubilee kana tũtiarĩ hamwe ithuothe Jubilee twarĩ na Jubilee na ndambire kũnegena mũthenya no nĩ maumire tene tũtiumire tene tũmire rĩrĩ ndakĩbutwo Jubilee ndakĩrutwo chairman devolution mwaka wa gatatũ koguo mwaka wa mbere rĩ ndakiugire tondũ wĩra wakwa ndarora ndona ũndũ wabutirwo nĩ kwaria ndabutirwo nĩ kwaria kana kĩama ndabutirwo nĩ kwaria ngauga atĩrĩrĩ Laikipia nĩ tũrahũrwo ngirwo tiga kwaria mũno Kenyua we nĩ mbembe na mboco ciarĩithio rĩ ithuĩ nĩ tũraigua ruo koguo rĩ hau no hagĩrĩire kwarĩrĩria atĩrĩrĩ ng'ombe nĩ irathirwo rĩu nĩ mararĩithia thaa ici tũraria nawe rĩ na nĩ twaragania na county commissioner ndamwĩra hena handũ mararĩithia ng'ombe mĩgũnda ya andũ hagwete wathi wa ngwacĩ nĩ mararĩithia mĩgũnda wathi kamwenje maragetha na mĩcinga na ndeto icio nĩ ndĩciarĩtie mũno ngena county commissioner ngera nginya deputy president makarĩithia mĩgũnda itũ nginya deputy president makarĩithia mĩgũnda itũ magoka mũndũ na mũcinga aragetha mbembe na mĩcinga
tondu ni aramenya riu waingira hau ona waigua CEC ti utiroge magio ni acio meta ma minister county andu aingi ungimoria matingira gite gia CEC meda gite gia CFO gia finance akoratha gia chief officer tondu ya accounting officer no that PS equivalent wa national government tondu ku ni ku mitaratareri mundu ucio no ora interact na uhoro wa procurement mundu ucio no reka maundu mothe mundu ucio no wina authority to inga expenditure mundu ucio no bia literally no kora kinya governor ingi ona ndenda kumenya CEC kana minister wa keko no donaga toro akorwo chief finance officer for example ndaramenya kuri ari marara makiurura tamahikanirie that is the position we are in this country gauga senator uri chief officer darege senator tondu haha na riu mena hinya wa kurora kinya mbeca iria own source revenue tondu icia na uku mathimani mathikakiga mbeca iria na for example na county yake ni njui ni heagwo ni under Kenya Urban Support Program ya World Bank for example tondu county ciothe ciatuikire headquarters ciothe ni municipality gutire headquarters tari municipality na karia gicagi kiriku kuo no mona akanyamu bia icio audit ira yekagwo na World Bank project gutire ciringi ona imwe gituika ati ni yaganio na mwagania ni mugukorwo muthenya ungi hindi no ngumutire wira ungirora kinya mwikira wa mawira wa for example ya CDF ya craft eto ndukaigua pending bill ciaingirire county igituika andu marutaga wira thirikari no ingiyuka andu aria mararutite wira matikurihwo ningi ni manjia karugano kangi tugithii uguo gwituika thirikari ya county yatuikire muno notorious gukira andu aria angi ni tondu waganu ni gwo ratongoria andu aria twina kundu kuria jamba ya wira koguo my point is yes tiate ni mundu wa yambia gukira toti magoti maingiriria koguo na ti ona iria ciagwo muno ona ti cicire marogo important ni ku manage na riu tutikwario no horo wa Laikipia tuge tondu ni rakionia kinya muthuri ucio ni rakioete nyamwire etagwo municipal board kana infrastructure board na ni ra approve tondu tuika my senator ha ne juyo nake ngucia da involve to na njira ria yagirire na ndeto na andu ni mariganagirwo ati senator niwe mwene county by the way for your information county no geta kumenya senator niwe mwene county na governor ndari handu rokira mutaratara wa kuinukia governor wako inukia president no muhaka senate ihitukie na 2/3 wako inukia speaker no muhaka 2/3 no wako inukia governor ni simple majority kuo ni kuonania ohoro wa senate na county na murorere wa senate na munene muno ngakiuga atiriri kindu kia mbere ni ohoro ucio wa gukorwo ati no grow revenue ni one of the consideration iroragwo gwituika ati no rajia kinya ku apply uge na bondio kana maundu ta macio so county iringi ni cikwenda ilan na irore na ciuria tiriri mbeca citu na tugietagira iria ciuka na kuria ciuma na kuria ri own source revenue toru ni rone kari wathita Kiambu me andu no gwaka tu andu no maraka but you know jaba wira gutiri undu muritu ta kwa approve ro gwaka Kiambu ona wina indo ciothe na wina taitu wina wikite maundu maria mothe magwo no gwikwo ni uthire no ariha no andu acio gwacemania niguo makwa approve wake nita kuhutia kwa mweri ukarigwa atiriri iguka gucora nyamu ici cia kere all this nonsense tukaga atiriri you know all these things we must change this thing no ni niki mundu cia renda wake utari na kiria utari na marata niguo roka gioro hau muthenya nikio nyumba cia kwanyu irago of course tondu andu marakariri matari na approval tondu na tiwega na ndikwenda andu make matari ko kavahakane mundu ono no orenda hakwo koguo mamba maka block ugatuika kamiti ono no kwira kamiti ciga acamania ri no riu nawe ri tondu ringiona ni roni woire na no wajire kinya kuriha installment grace period ni wajire kuriha ona ni urihite riu urakora andu maraka no rako tuko uraka na nduma ugethagira tuma ciumo na ringi ndunekirere yagirire tondu nae ni hakire mundu ngania building yo no muhakere collapse akorwo governor ni marenda guthiura kwagirire ni maririkane ati matige kwara moko na makiara haruhi ati meteri national government ni mamenye own source revenue no ri ni maundu mariku matarekika na njira ria yagirire niguo mbeca cikoro gikinyira county na kugituika ni kwahuthio mitaratara ya application ya maundu maya mothe ri ukoraga andu othe mareka ni marahuthira ni mararumirira watho na njira ria yagirirwo mitino yo raigua mbeca ni cioneka mitino ni yaga kuonekana na county ni yatuika in control of its issues atiriri ni gucokia kwanyu mucini juni kwina inegene ria riku horo igi magoti tari kwina andu makuragia ngario uria matukaga mafati airport
wako na kaundu wako na ciana andu managenaga muno no riu ri county government ya Kisumu county kucha ni cigana ona Homa Bay guciria Kisumu ikoretwo igietha uge wa governor, the former governor wanyu tondu marauga former Laikipia was able to grow revenue from 460 million 2016-2017 financial year to 1 billion by June this year guciria hagakendekwo gurua nao magakorwo makienda uge wa uhoro wingi maundu macio maragwetwo maguthinga marima wa mwega ta wa muru nete governor wa Laikipia etondu mwakire akire governor wa Senata nete ahotete gwika urakora ginya nyamano reto infrastructure board Homa Bay ni marauga ni gucia ni Kisumu ako Kisumu marageria gwe ona Gladys Wanga gucia ni mararora nete governor wa mwega ta wa muru nete deri tumurithia hotete gwika magavana maingi makimena giake matahota gwika oro wigie ku raise revenue ko ito kwina county nyingi cino tonga muno itahotire gukorwo igikinyia ta yanyu ndingikirwo ati ikiri na utonga muingi no wina mutonga wa ithaka nake ona ndiona gatari county area ndongu muno agatuika ati ni asoswo ni andu magavana magikumutaithia undu wa mbere Kenya benjugi atiriri kiambiriria ri ni ukoragwo mathina maingi tariu governor wa mbere ri Joshua Irungu ri ni hindi mambiririe koguo mundu ndamenyaga direction wega in terms ya riri ni hindi uhoro urambiri wa devolution ni hindi maundu marambia guthondekwo mawatho mitaratara na ure maundu marikikaga koguo hindi iyo ri ni no kwali na challenges devolution igi ukari ya keriri governor igi uka nditwa murithi na ningi thuro senator kiria njui governor nditwa murithi kiriri maundu maingi ni computerized in terms ya collection of revenue nditwa murithi ungithire office yake muikaire thiri ni arakwira uria revenue ra correctwo ararwa nginya computer thimu-ini arakwira kinyua hena mbeca cionganio cia barabara mwa cia kindu gigwitwo parking ni hena parking yarihwo oro riu haria kiria haria na nyuki haria hagwitwo Marina hena parking yarihwo Nyahururu koguo maundu maingi ni akoretwo anehotete gukorwo a computerized na ugakora maundu maingi mari computerized ri ugakorwo wiciri ndurahota gwikika na njira njega eto uguo no horo wa mabuku ri to kaingi uria kuiyagwo thini wa kanju citu ri ugakora kwina mabuku meri mundu na ibuku riria ri gucokia return genuine na ingi agikagia muhuko ndetu ni hotete gukorwo maundu macio akirora muno no kuri uguo ri ona andu aya makimuganaga muno ri no ho thina munene raumirire ugakoraga magoti ni mongereirwo muno makiria kuria kuri andu ugakoraga handu harari hagio 3,500 ri ukora harahio 7,000 ugakora mundu ina gatuka ka M-Pesa na ena nguri ararihio haha M-Pesa ni ararihio ngui ni ararihio ugakoraga ni maigoti ni riongerereka no andu marihirio ginya gukatuika andu ni maremirwo iretire fere ya thakame yone ikida kuruta ri no ikuire ndenda kugatiriri ati kire twagiruko tugikari na no gukinya national government rauga kire tufite tukirihia muno ri ni kindu gigwitwo utonga urihio toguo ndirigwe mundu uria munyi arauga andu aria marakari mundu wina brotiri ucio no ari higoti inene gukira mundu urokaga guthi haria kwikatia miariro ati mundu wa miariro ri na arara kuma thaa 9 tonire uraithia ngi thaa 9 mundu uthire kana 10 kuma thaa 9 thaa 10 akinyie thinacara andu acio ni amathire gwetha managu kuria Maina ni mundu ethire mathagu matanya arehe na nyuki town etha kuria umande arehe na nyuki town no agikinya kwara uguo ri akarihio igoti nene tutirauga ni uru kugia na igoti nene ni wega muno makiria no kigia na igoti nene uri no nginya turore atiriri igoti riri nene ri andu ni marahota kuona warikia kuri igoti riri nene mundu ni ahota kuona matoki services kuma hari igoti riri wathie thibitari ri tondu twakiruta igoti nene ri thibitari citu ihana atia ni turahota kuona ndawa kuo maundu macio ni mo ciuririe turoria no ona thina ungina ni ngurehe maundu ni ngurehe infrastructure ni ngurehe mswada turia tiriri unatwarikia kuungania mbeca nyingi uguo Laikipia kana county citu ri mbeca icio icoka igacokio national government equally kubatugia ringi
Waigua na ucio niguo thina twina guo bururi uyu na ndenda kwaria riu ta andu aitu ithi turariha igoti andu a Kiambu ni marariha igoti nene andu a Nyeri ni marariha igoti nene andu a Laikipia ni marariha igoti nene ikareho guku na indo bikagayanwo igatwarirwo andu aria matararuta igoti na ndirauga ti andu ti oru andu aici oru andu a Garissa ni magairwo igoti ritu tamborugamio hau we mamenya ngwirire ndi mundu mwathiki muno na ngwihoka tugikinya thaa thita ni ukorwo wonete o kaundu kamwe kega gati ndi mwathiki President William Ruto munini wake Rigathi wa Gachagua hamwe na atongoria angi ari hamwe ni uria worotetwo gutuika minister wa ujuria Moses Kuria mari mwena wa Nairobi Stock Exchange kuria mararuguria thoko njeru ya wendia wa uguri wa shares na ekatugukinyie imwe kwa imwe thiini wa Nairobi Stock Exchange. Think through, and we can provide leadership in that whole space of investment. There was something else that has escaped my mind I wanted to say, but I will remember. But Moses Kuria, I have taken a lot of time to have this conversation with him. We have it in our manifesto. If you look at our manifesto, we have said we are going to explore alternative sources of raising money for investment and for development. And we have listed the sale of profitable government entities to Kenyans as part of that strategy. So it is not a sterile provision in our manifesto. It is something we intend to deliver on. And I am very happy that even though we were thinking in a different environment, I am very happy to listen to what the players, the actors in the stock exchange are saying. And they are perfectly in tandem with the plan we put in the manifesto. Thank you, Your Excellency. Dr. America, I would like to come to you now, and pension funds have been mentioned quite a bit this morning. How can NSSF mobilize funds to raise the capital, the national savings rate, in order to increase investment capital and, of course, the investable universe in the capital markets? Thank you, Terian. There's a profound opportunity in playing bigger in the NSC through savings. We have a critical mass of Kenyans who are underserved, mostly people who are in the informal sector. And this number is huge, over 15 million Kenyans who are not in any pension scheme. Now, with a quick calculation, backed by the incentive that the government has promised to give, I think with quick math and take, for example, if we only get 2 million of these underserved Kenyans under the ambit of NSSF, and we have the infrastructure already. We have a product called the Haba Haba that allows Kenyans of that cadre to contribute as little as 25 shillings a day, which translates to 500 shillings a month, which plugs into the 6,000 that the government spoke to. Now, if they contribute, if they match that ratio, the 2-to-1 ratio, I think at the end of the year, we will have 3 times. The amount of money that we collect currently will increase 3-fold. And as you know, NSSF plays a critical role in the NSC. Our footprint is 3%. If you compound that... Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
hihi ciana ciothe gũgakũria mĩgũnda ĩkĩgaywo nĩ Dagmar mwarĩkũ? Dagmar Lawrence tũkũreheire Victory Gardens kilomita 2 kuma Kangundo Road. Bei nĩ 380,000. Makutano bei 295,000. Deposit ya mĩgũnda ĩno yerĩ no 50,000. Tusonge Malindi by plane 50 by 100 bei 100,000. Deposit 30,000. Electric fence maina thitima zipo. Title deed ni hapo hapo. Thimone 0740 888 111. Dagmar Lawrence, we promise we deliver. Pragia gutire thina urimiri ona ngikorwo ni hau urutagira wira na uranyita kindu kiu kinini ri uguo tiguo gutura mirere. Shiristi wehithite ku dume deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ongera rũgambo rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*420 hash. Ririkana sikiza na Inoro nĩkuo mũciĩ kwa inyuothe. Ngai arokũrathima. Hena ũndũ ũmwe tu niĩ rĩu ndĩrenda gũkũria na ndĩrenda ũnjokerie na ĩĩ kana ca. Ndũkongerere maũndũ mangĩ. We nĩ ũgwĩciria Prita no oke nginya gũkũ arũgamie igongona? Tuko pamoja maishani tuinuane. Tuko pamoja maishani tuinuane. Tugicokereria he kaundu Senata tonanyonire wina njuguma reke gucokeria mwaro he kaundu tekureketie wauga ati gutingituika tondu kwina ona horo gucio na BBI ntageragia kuga horo ucio uroigie uingi wa andu na ciringi ndu nayo ora introduce ukauga atiriri milioni ici muongerera kuma milioni 460 cionka bilioni ri irarehwo Nairobi ciohwo tai kai mutanginengerwo to ni cianyu ikuri tukurie ku gwitu matura ni ciikagwo athugaga ciambicokio guku Nairobi coke tugairwo tureherwo ringi ngarigwo ni kire okagwiko kuu hau ni gukwira ngatiriri na undu wa mbere thini wa formula ingina munyuni akugwetete uria tugayaga mbeca
nĩ twekĩire handũ thĩinĩ wa formula atiriri county ĩrĩa ĩrongania mbeca nyingĩ nĩ maraheo kĩndũ gĩtagwo incentive ya percentage fulani ta nyoka nĩ yahetwo nĩ twaheirwo tondũ nĩ tuongereire mbeca formula ĩyo ĩkoragwo na kĩndũ tũrora population tũkarora kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa incentive yothe marongania igoti tũkarora kĩndũ gĩgwĩtwo geographical kĩrĩa ũnene wa county koguo maũndũ macio mothe nĩ maroragwo no harĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ BBI ndĩngĩahotire gwĩka ũguo rauga ũrĩa maugaga tondũ BBI auga ũrĩa gũtagĩrĩire BBI maugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ mongereraga constituency nĩ mongerera kĩrĩa no niĩ ũrĩa ndaugaga na nĩguo ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ constituency ibatĩrĩ gũkorwo ikĩigananio gwatuĩka mbeca population ĩkarorwo ona mbeca cia CDF ikĩheanwo rĩ gũkaroragwo population ya andũ kũgĩe na formula o tũrĩa tũgaya mbeca thĩinĩ wa Senate rĩ ona thĩinĩ wa mbeca cia CDF rĩ ikaragayagwo kũringana na population ta rĩu ona kũndũ ta Laikipia West population ya andũ a Laikipia West rĩ ta constituency ĩyo ĩra represent nĩ mũndũ gwĩtwo Ashira wa Karani rĩ Laikipia West rĩ aikia akura rĩ nĩ andũ 120,000 people wathi kũndũ ta Garissa rĩ aikia kura a Garissa rĩ nĩ andũ 40,000 rĩ na mbeca iria tũraheo rĩ Laikipia West rĩ nĩ milioni 100 mbeca iria iraheanwo Garissa rĩ nĩ milioni 100 ona tukaru nĩ ciongererio nĩ 135 million milioni 135 na milioni 135 rĩ ũgakora kũndũ ta Laikipia rĩ mbeca ikĩgaywo rĩ angĩkorwo nĩ ta basarĩ rĩ iraheo mwana wa Laikipia nĩ ũndũ wa population kũnene harĩ basarĩ mwana araheo 2,000 ũmũhete mbeca nyingĩ rĩ ũkaramũhe 5,000 wathi kũndũ ta Garissa rĩ mwana ũrakora heo 50,000 akaheo akarĩhĩrwo kuma form 1 nginya form 4 hau niho ndĩrauga atĩrĩrĩ gũtirĩ na ũiganania mbeca ibataire iheanwo kũringana na ũingĩ wa andũ hau niho ndĩrauga ikagaywo atĩrĩrĩ iko nĩ ta CDF rĩ kũndũ ta Laikipia rĩ tondũ twĩna andũ 120 rĩ tũkaheo milioni 300 gũtũgĩkompea na kũndũ gwĩtwo Garissa nĩgetha rĩrĩa ũrĩkorwo ũkĩgaya mbeca mũmbunge wa Laikipia West gwĩtwo Ashira wa Karani akĩgaĩra mwana wa Laikipia ciringi 10,000 noguo naka wa Garissa tondũ macoka gũcemania kũndũ ta university mwana wa kũndũ Garissa kuuga akaorio nĩ uhetwo basarĩ ndĩrarĩhĩirwo 50,000 acoka igua wa Laikipia auga ndĩrahĩirwo 10,000 rĩ ũkaigua mwana wa Laikipia automatically akauga mbeca MP wao nĩ mũici nĩ araiya mbeca ciao no ũguo tiguo kũrĩ nĩ atĩ we agaya kũringana na population yao na mbeca ici ibataire nĩho ndaugaga na nĩho niĩ nĩkĩo BBI ndianyitaga ũrĩa andũ matianyitaga ũrĩa tũrauga tutiugaga ndeto ta icio tutiugaga ũhoro wa atĩ tukiugaga tutiugaga tuongererwo constituency mwamuhũraga twaugaga ndamĩhũraga on that condition tondũ ndwa mbere mabaa gũtwĩra atĩrĩrĩ atĩ tũrenda tutware mbeca iria iroka county turute 15% tutware 35% kiuria gĩakwa kĩarĩ gĩkĩ na noguo nginya ũmũthĩ katiba ya Kenya rauga atĩrĩrĩ the minimum amount of money that's going to the county minimum ni 15 gũtwara 35 rĩ ndwani ndakũinvolve andũ a Kenya ona rĩu no ĩkuo ũguo ndũkũinvolve andũ a Kenya kũmathumbũra na kĩrĩa na kũmatwara referendum hatiarĩ need iyo no kuongerera ũngĩongereire na ngakũhe example kũringana na wendi wa mũnene rĩrĩa president ongereire 50 rĩ a billion 50 rĩ nĩ referendum yetirwo nĩ pressure twekirire na tũrĩ gũkũ tũtigĩte kũndũ koguo rĩ no pressure tũgwĩkĩra nĩgetha mbeca ciongererwo irathi matũra-inĩ iyo nĩ ĩmwe ĩndĩ ĩno yaugaga atĩ tũragaya constituency tuongerera constituency rĩ ona twarĩkia kuongerera constituency rĩ ta rĩu harĩa hathumbũraga mũno rĩ tũtiongagĩra constituency ta ĩrĩa representagwo hĩndĩ ĩyo nĩ kanini kega rĩu ĩra represent nĩ mũndũ gwĩtwo wa mũtu waharara kũndũ ta narĩ kwanyu kũrĩa Kieni andũ arĩa me Kieni population rĩ etagwo Honorable Ebenezer no mũndũ mwetaga nĩgwetagwo Wainaina Cieni nĩ njithĩgwĩtaga mũtu tondũ nĩ njũĩ nĩ mũndũ mwega nĩ mũtaneheaga andũ mũtuku mũno so ngakiuga atĩ ona kũu rĩ nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩgaywo angĩkorwo nĩ kĩma kĩahũthagĩrwo Laikipia twaheo constituency ĩmwe rĩ still ti njiganu wahe Laikipia West ũngĩagaire Laikipia West rĩ nĩ twagĩrĩire kũheo constituency ingĩ Laikipia West iki na by the way tubati kũgaywo rĩu 2023 ona harĩa hathumbũraga mũno kwĩra atĩ nĩ twaheo constituency 70 rĩ Mũnyoni agũkwĩra gĩkatiba rĩ yugĩte atĩrĩrĩ after mĩaka 10 ya katiba ĩyo rĩ nĩ twagĩrĩire kũ review our boundaries no rĩu ndĩathira rĩu nĩ thiru nĩ twagĩrĩire kũ review boundaries ici nĩgetha arĩa Kaisari aheo kĩrĩa gĩgĩake
na ngai aheo kiria gigiake ari andu na population nene ta igithu Laikipia West ri na tuge Laikipia county ri igayo tuheo constituency ciongerereke Laikipia andu magwitwo kiria maheo constituency keni andu magwitwo Runduri maheo constituency no ri kinywa tondu wene okire na munitera matha maitu no marathi na ngadi dina hona no juno kumwita mune ituge kuri thio referendum tondu ikorwo kwiritwo Kenya gaitwo 290 constituencies yes niguo ciongererwo itukinya gwa thio referendum riu tutirarega riu no tuthie referendum tutirarega no tuthie referendum jaba atiriri ajera ni ndakunga weru na ona kaito guo mareka nduga atiriri ngere gitikire to gia chief minister gitugu ate kwina giteta gia chief minister kati kitu kiu tondu yera gwa atiriri besha naite nite iredwo ti besha no igwe kiuga uhoro igi referendum no riu ri no tutakiongereire hindi ndi muga murenda tugie na mundu gwita etagwo riri prime minister riu takina prime minister ari anda win 22 rekodi timberauga andu 22 nyumwe nda tuongere twehere 22 riu uranjira tatari ni riu no jabera no ara representation no ara yora ndo atiriri ndo tugie tondu nwe turatereta na okay ni kuga we nigetha hagie na riri na mwena conversation tondu ngiuga maraugaga tugoneka ta drakiaria nao na niwe twa of course ungirora ri tugaga uhoro wigi ciringi hari mundu one man hari kura correct no ngero ta kwanyu ri kungagirwo kindu ta bilioni kindu inya ikaciari inya ka tata mwena cigana mwana kindu cigana 5.2 billion 5 we ta ciokaga kindu close ciokaga 8.5 billion riu ri conversation ni ubati guthia atia tumaita maingi ukora ona Kenywa kiuga ati yari pressure ya kuongerera mbeca iria president ongereire no ni kitondu ona aria nao magayaga kuma irefe-ini ritu batinda kurekia hihi uhoro ucio ni batie kunyitana kwirwo atiri ona ucio na thina no andu ni magairwo kuringana na kiria marongania na uingi wa andu iyo ni conversation ibatie guka jaba ya wira conversation iyo no iriuka na ngwire twi diu miaka 10 muraiga uhoro wa boundary review ni diu na no mwaka ikike tondu it's a requirement in the constitution tihetoku it is 2010 after 10 years to 12 within that timeline okay within that timeline ya ukorwo ni twago no gwika review the only challenge ogwo ni ati ni tuhingite namba ya constituency iria tugikona nacio through the constitution no cikorio cie 290 tuhingite na njira yo ri IBC no ike review ona kuhana oroguo na gutegucenjia na constituency itigo ci 290 uri ngika ri tondu constituency iria cia protectetwo cia rigwe cia 27 icio no imerio no akonta constituency te yakwira egao maita meria kono ni gukiganiria population iria yagireire tondu katiba yugite IBC no review boundary mihaka na maritwa ma constituencies kuwa IBC no inyithanie constituency igire yuge boundary ru kugera haha na constituency no iretagwo of course no ni gwika public participation kiria tangika ndingiongerera constituency tiga tuthiri referendum ma 90 botige IBC ndingiongerera makiria constituency ikire 290 no ici 290 no ithake nacio na tondu he kundu kumwe ta Nairobi kwina 17 county constituencies no yuge Nairobi ni agono uko kuringana tweka mathafu maitu na mutaratara na formula ile yagirwe katiba-ini ri Nairobi agono uko na county na constituency 25 koguo ni tuongerera constituency nyanya thini wa Nairobi ikumako no inyithanirio na kuria irari tondu boundary utange interfere nayo IBC utunye aria nayo no ya county na no ya andu ma appreciate this fact nyamu cia protected on the katiba thini wa guciani schedule 6 ni protected for the first review na first review ni yekirwo kugo second review ti protected IBC no ishimerie what you are saying ogo muthuri uga ni atiriri two things no mwaka constituencies you to find a way ya guci protect icio ciho tondu ciago ne kwehera number 2 uhoro wa ward IBC ni itikiritio kuongerera ward etaguthie referendum but akorwo ni kuongererwo constituency no mwaka gutwike ne gweka atia the reason as to why ona ndetona yathire BBI icio na maundu maria mangikigwo uhoro cio wa constituency ni tondu gwatwikire IBC na mutaratara wagire ndwarumirire na muno gutwika ati ni kwerirwo
constituency cirongerwo 70 ciagwo no gukorwo hana na kinyua heo igire no ri onge heo ithatu gwatwikire wira ucio ri inyu no muamend katiba ura mukwenda guti mundu kugiritie kwa amend katiba no mundu rokuga ici guthie guku na kuria kungi ni IPC uri kugaya precisely gakiuga ri maundu macio mothe turaiga kinya ma CDF na ma tau CDF ri wedukire na CDF tudukire senator abuge guku makiurura marugaga nie ni ngaga ya CDF wega ni ngaga ya basari wega ni ngaga ekuo CDF ekuo not CDF ni NGCDF ni national government ugirora kinya ciro cio ari kwa 2013 issues iria ciaragio horo acio ri wa mbere ni ati CDF ile ya mbere yauga wa 2013 yajirio 203 na ndigukite no rikana hede CDF yari kinya milioni 3 constituency ni yana yago no ri ucio wa 2013 riu ugaga ati biari icio turari horo wa division of revenue nicio yo ciothe twambe tuwe 2.5% kwi mbeca ciothe ciikirwo thiini wa mutaratara wa CDF no ikioneka atiriri woya kinya mbeca cia county no menye CDF ndego no ko ikiruta wira wa thirikari cia county koguo amatunya mbeca ciao niki koguo amendment no yakiro actually watho ndekirwo wa 2015 ri kindu kia mbere weheririe ni horo cio kiuga mbeca ni igaya no through division of revenue ciaga ni ri ici ciatigora thirikari ya bururi ri icio ru ni mwega cunji kauga 2.5 kuma hau na wira uri mbeca ici guthie kuruta ni wake ni wa maundu maria makonainie na thirikari ya bururi matikahutie functions cia county thina ugagiuka haha number 1 aciro cio igotine no twae kwaria muno tondu wi high court mubunge ri ni etikirio kuneana andu eri members a committee ya CDF akaruta we akauga Njoroge na Kimani acio no matirathi through process ndaihu acio no maka makorwo meho number 2 mubunge ni etikirio atiriri ati panel ere ka interview tondu ni advertisement ni interview ikagwo panel ere guthie go decide no ra nominate ni gwatuike member wa committee mubunge ne heo mundu umwe ucio ngi ni public ni mundu roke second to treasury witagwo fund manager na DCC kana deputy county commissioner kana mundu ria kia point nio maraikara panel ni magaca makauga no wahituka we no wahituka niguo list yo negera no thi national assembly ka approve kumbu mubunge na influence no gukore committee ni na wa gatatu ni ati mubunge function icio igua shared to horokore na environment na horokore na sports ni iguaga ni ngirora schedule 4 ni thia kahana taira menyekana itaramenyekana cie mwono na cie mwono ungi no agirwo ni gwika atia bunge ya national assembly thaici manyitane na senate ni mekwenda very quickly amend maundu macio tondu ciro wathi through the whole process na no kuigwa rogano raihu muno na thaici tondu again hea wakiri ungikira hauge watho utwikite no repeal wore ndugiko the subject of litigation na tuigotine koguo nawe korwa ndio tuthito getirihaga koguo gaiga in my opinion CDF ndiagwo ni guthira ni undu wa mubunge ni eherie completely maundu maria mothe magwo ni gwikwo weheria ni amend watho wa NGCDF okorwo ni eheria kinya provision ya gutwika ni ara second andu thini wa committee ni eheria provision ya ati mundu wake ni arathi guikara panel ni racagura committee members ni marore critically ma function ni cirahana ta iraingira na meheria ona no meheria completely mauge tutati kuhutia nigo national government tondu gutiri kigiria kia national government devolve maundu mayo magekirwo na hauthi ni gucagura yuge ni ukuruta wira uyu ni riakaga borithi ni rikaga there is completely nothing wrong no mubunge ngira hauri ukagia na the principle of ogania wa wira wa legislation na executive no hana tawa igirana and it's not right wanakura gete we ura oversight national government wathi na CDF na ura oversight no to be fair mubunge ona ndakoro member wa committee ya CDF no ni ma influencer ne ma influencer gi no koro mubunge na ndiga atiogiri koro ni ogi mangeherera biu no mari influencer gi yes no mari influencer lero to tirihe na kuri kiwo kia mwisho na no ageithio ni mundu etagwo muafrika bunge wa kuria Roy Sambu na andu ake a Roy Sambu lero ati na ukima guku utige woigate uturathoma kimwe ugetiriha ni ndirero kana ni orero ati dukoneke torauga tutire hamwe tondu tutikikarania na tutari kimwe ni makuhinga na Ruto mena deputy wake Rigathi wa Gachagua
nĩ andũ merutĩire na kũringana ona ndekwo otogwo tukwiranaga haha urore tari cabinet matiri marahĩtũkio CS matiri marahĩtũkio PSs matiri marahĩtũkio koguo na CS nĩ mũkũheana diga CS no nĩ kũheana chief administrative nĩ kũrarutĩtwo circular andũ marute maoni marute maoni mao akenya mauga ni marona ta ndocio mena batari no mekirwo akenya mauga marona maũndũ acio matari batari no mage gwikirwo no reke tuhe Kenya ihinda marute maoni mao nigetha maoni mao marona kuna public participation kuna public participation andũ nĩ maratũma ndio tũgĩtirihaga nĩguo ngĩthiĩ kũrĩa ũndũ wa mbere nĩ atĩ ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ andũ aitũ a Laikipia nĩ ndĩrenda kũmerĩra atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũruta mawĩra marĩa tũmerĩire na ngenda kuga atĩ nĩ tũkũnyitanĩra andũ othe a Laikipia atongoria othe a Laikipia ambunge othe a Laikipia mũndũ ũgwĩtwo Sarare Korere mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ashira Wakani ambunge othe a Laikipia nĩ tũkũnyitanĩra na MCA tuothe arĩa mekuo nĩgetha tũrute wĩra tũ kĩndũ kĩmwe tondũ itarĩ ndunduragwo na njũgũma ĩmwe na nĩ ngwenda kũma promise atĩ niĩ nĩ ngũtindĩka mũno nĩgetha mbica citũ ciongerereke kũrĩa Laikipia nĩ moĩ ngĩthurwo Laikipia twaheagwo bilioni 3.2 gĩtindĩka rĩu tũraheo bilioni 5.2 na ndarĩkia kũrehe Laikipia nĩ tũgũcimenyerera nĩgetha irute wĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩruta maũndũ macio nĩ tũgwĩka na njuge ũũ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Aihũra nĩ mũrũ wa maitũ no korĩa tũkwaragia na ngũmwĩkagĩra hau tondũ nĩgetha cira ũhote gũcirĩka tondũ tũngĩkorwo twĩ mwena ũmwe rĩ no rĩmwe nĩ gũcira nĩgetha tũhote no mũtigakĩhe tu mahũngũ na mĩting'o ĩna hĩa nengero harĩa hena ini acereke ũkũheo ini tondũ nawe nĩ tũĩ tũrĩ ũru na mũndũ na njĩra andũ a Laikipia nĩ tũgũthiĩ na mbere kũruta wĩra nao na ũhoro wa security nĩ tũkũhũrana naguo na maĩ nĩmo tũrarora mũno makĩria. Okay, sasa. Thank you. Tuma na Senator John Kenywa, niwe senator wa kura Laikipia na ningi mheshimiwa ninde mutawa mheshimiwa ne jode kurigana rita riri wa kirisha uzimunyui tukirora horo igi devolution tukiaria ndeto waide to corona Professor Ngũi Njoroge na Michael Jeganani kuma thaa inya nginya thaa thita Joshua imwe kenda ndakirwaga neane miaro kuri Jabi wa Njau mwarona wako thengio muno mundu gwitwo Nderitu Waihũra na ngakena muno ni gukorwo ndi haha na ndaithikiriria ndereti yanyu ya muthenya wa umuthi hatukire ndungi maya ni mohoro maitu ma Inoro thaa 5 tukumenyithia uria matura maitu maikaire ni njitagwo Jabi wa Njau tukiambiriria ni ati President William Ruto munini wa Rigathi Gachagua hamwe na atongoria ange ari hamwe na minister wa wonjoria Moses Kuria mari mwena wa Nairobi Stock Exchange kuria mararuguria thoko njeru ni wa wendia na uguri wa shares tugukinyie kuo imwe kwa imwe ginya NSE tuone uria kurathie na mbere is committed to servicing our financial obligations and financing development is becoming even more challenging in our country. Yet, we cannot defer the possibilities that will be unlocked through investment in critical enablers of rapid transformation or postpone the promise of sustainable development to await debt repayment. As part of the strategic configuration of our way forward, my administration intends to not only focus on strengthening and deepening our capital markets to become an alternative source of development capital, but also an alternative form of investment to most Kenyans. This is why we have established for the first time a State Department for Investment Promotion under a principal secretary in the Ministry of Industry, Trade and Investment. To affirm this resolve, my administration will revitalize the capital markets by embarking on privatization of state-owned enterprises where divestiture is overdue and strategic, as well as the introduction of such innovative products as a domestic dollar-denominated bond. I have said and made a commitment
and I have asked the ministry concerned that between 5 and 10 public enterprises that are mature should be listed in the next 12 months. I expect that the private sector will work with the capital markets so that we can also have companies from the private sector listing in the Nairobi Stock Exchange. My government is prepared to work with companies that are that want to list in the stock exchange to overcome some of the challenges that you may have that are denying you the opportunity to list in the stock exchange. In order for us to do this, the government is embarking on review of the existing privatization law with a view to repealing it or replacing it with a legal and less inhibiting and more facilitative policy framework to steward rapid privatization processes. Even as we seek to strengthen and deepen the capital markets, we are cognizant of the need to protect and promote the small investors. I have instructed the Capital Markets Authority and other relevant departments to work on developing framework that places investor protection, including the enhancement of the Investor Compensation Fund, investor education, and strict enforcement of compliance by market intermediaries as the center of a re-energized capital markets. We must remember that the golden years of our capital market activities were inaugurated by Safaricom initial public offer in 2008, which generated intense public interest, attracting millions of small investors and bringing Mama Mboga to the security exchange. The strong economic performance of those years and the affordability and availability of credit were dividends of this strong public confidence and robust participation in our capital markets. As you will recall, the IPO was consequently oversubscribed by 532%. It is time to bring back those times, and today, as I ring the bell, I shall be inviting all Kenyans, the Hustler Nation, into the Nairobi Securities Exchange and take the Nairobi Securities Exchange to all Kenyans. I remember, and I want to ask the leadership of CDSC, is it? When I asked at that point in time how we can bring small investors, how we can bring ordinary Kenyans to buy into our bonds. We agreed on M-Kopa, but I'm told that M-Akiba. But it did only, there was only one bond list at that time, and it ended there. Mr. Njuguna, you are you're a big player. You understand how this should work. I am looking forward to the day when our bonds will be shared between the big players and the small players in equal measure. I want to ask, and I must congratulate our banks. They have stood with us. Whenever we went to the market with our bonds, they have supported us. They've always been there. But I also want to ask that we bring the other Kenyans into that space. We all agree it's a profitable space. It's not always you get interest of 10%, 12% guaranteed by government. You're doing well
I mean, the banks are doing well. Let's be honest. But the small people are not doing well. You know, they are getting 2%, 1% for the money they save in our banks. I think it's only fair that we begin the journey to even our returns. Let us even the returns. Because bottom-up is about not leaving anyone behind. Let's move together. It's the best way to grow the economy. Inequality breeds suspicion. The more we create an unequal society, the dangerous it becomes. We should proactively, deliberately work together towards minimizing and reducing inequalities in our society by making sure that we democratize opportunities for wealth creation. Let me repeat it again. I am saying we must work deliberately to equalize opportunities and democratize opportunities for wealth acquisition by making sure that we democratize opportunities for each and every one of us to get a slice of the cake. Additionally, my administration has set out its commitment to promote the public-private partnership framework as yet another preferred mode of development financing, which we intend to rely on in mobilizing necessary funding for investment in diverse sectors, including roads, housing, water, energy, ICT, and agriculture. This renewed commitment to the growth of capital markets, inbuilt with well-developed modalities that provide clear and effective exit mechanisms for our public-private partnership investors, should serve as the highest assurance from my administration to investors that their investments are safe and that their investment decisions in Kenya are made in a predictable, coherent, and stable environment. I want to persuade you that the growth of the capital market has to be a shared agenda of my government and the private sector. There is need for both sectors to work together in good faith, develop trust, and make reciprocal contribution to its success. It is my hope and desire that the private sector will reciprocate the government efforts to accelerate privatization and develop our capital markets by offering more privately owned enterprises for listing at the Nairobi Securities Exchange as part of their contribution. And on this note, I want to congratulate Bio for beginning the journey to list in the stock exchange, and also congratulate Credit Bank. I am told that they too, Madam Korid, they too have gotten the necessary approvals to list in the stock exchange. That is a positive signal for all of us, including those of us in the public sector. The envisioned growth of the capital markets will be sustainable through processes that place due consideration to environmental protection and climate change mitigation. I challenge capital markets players to devise with innovative solutions and incentives that reward best practices based on environment, social, and governance principles. I have in mind, for example, such innovations as the issuance of green bonds and the establishment of a secondary market for our carbon credits. Finally, we expect all these measures to culminate in the significant promotion of Kenya's position in the world map of money centers alongside Johannesburg, Frankfurt, London, New York, Shanghai, Tokyo, and Dubai. 5 years ago,
Kenya took its initial significant step towards this ambition of enacting the legislation to set up the Nairobi International Financial Center as an authority, as the basis for the formulation of the necessary incentive schemes to attract leading global financial players. We are now taking another step by setting up the proposed Nairobi Financial District. We are taking another step in that journey. We envision the district to be the world's newest and most exciting financial center, as well as the home of choice to the world's leading financial institutions, and envisage it establishing itself firmly as the best place to work and live. This is no idle dream. Nairobi is already a leading destination for international civil servants who work for various multilateral institutions. I call upon the private sector to support and participate in the Nairobi Financial District, which will be set up as the gold standard for our public-private partnership program. We have a plan to transform Kenya. We have the commitment and the political goodwill to do what it takes to actualize it. We have a thriving private sector and a capital market that holds great promise. This moment is pregnant with wonderful possibilities, and we must deliver them together. We stand on the cusp of an opportunity to renew the relationship between Kenyans of all walks of life with the Nairobi Securities Exchange, and to reaffirm the place of the capital markets in igniting and sustaining unprecedented national development and socio-economic transformation. Today, therefore, I'm delighted to ring this bell and to usher in a new era of inclusive transformation possibilities spanning the public and the private sector, involving all from the bottom up. And let me assure my good brother Kili that I know the contribution of the pension ecosystem in the development of our country. I know what our pension system is doing in mobilizing savings. I am pleased to hear what you can do. You have said we should have given you an opportunity to build the expressway and to build the SGR using local resources. That is exciting. I want to tell you, those two are already done, but there is more we can do. We are discussing the construction of the dual carriageway to Mau Summit with investors. I will welcome you to put in a proposal, and your organizations. And it would really be exciting if we can deliver some of the huge infrastructure using our own resources, structured and mobilized in the correct manner, using the correct instruments. Because of what you have said, you have an appointment in my good office with your various organizations on Thursday afternoon at 2:30. Because that conversation you want us to have, I have also been looking forward to it. So we will pick up from where we have left today, and I hope you mobilize your sector to come and have a conversation with us. We will continue to have this engagement. Nobody has the monopoly of all knowledge, but together we can build a genius economy if we work together. So I am very confident that working together with respect and
making sure that we are courteous to one another. We can be able to, and we do not have a choice. Failure, good people, is not an option. This is our country. Collectively, we must work at it and make sure that we all succeed. As my good deputy has said, we are prepared to listen. We want to give way. If we have a good idea and you have a better idea, we will agree to give way our good idea for your better idea, because that's the only way we can take Kenya forward. So I want to say thank you very much. I am really proud to be part of this event that hopefully, as I have said earlier, will unlock the potential that exists in Kenya and in Kenyans, and make sure that nobody is left behind. Asanteni sana. Na ucio ni President William Ruto eguku mwena wa Nairobi Stock Exchange, na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma inoro tha ithano tukamukira riboti ona njira ndaya mohoro ni maitu ma inoro mera hotchamania wana shihada tha mugwanje ni jitagwo Jabi wa Njau. Excellency.